Ah, on m'entend. On envoie le lien à nos amis. En privé à SP. D'un coup, qui n'a pas le goût de se faire spoiled. En privé à Alexis aussi, parce que ça se peut que les deux travaillent. Ça se peut que les deux travaillent, mais là, dans mon condo, il fait trop chaud. C'est trop. Je peux pas. À partir de midi, là, il fait déjà 27. Là. Tout l'après-midi, ça va être impossible. On profite du soleil, de toute façon, je joue au tennis. Peut-être en soirée à 8h30 si je ne sors pas ce soir. Et on l'envoie évidemment dans le dugout pour officialiser là, pour tout le monde. Alors, c'est parti. On s'en va au PNC Park. The Show Pittsburgh Channel. On est en matinée, mais au mois d'août. Hier, il y a eu 2 matchs. 6-2, les Phillies ont perdu. C'est les Marlins de Miami qui ont gagné. Et les Orioles se sont inclinés 8-2 contre les Blue Jays. Première victoire des Blue Jays cette saison. Du DG Jacob. Fallait bien que ça tombe sur les Orioles. Un drôle de match avec une manche catastrophique avec 3 wild pitch dans la même manche. Et là, les Pirates, on va regarder le classement. Ça va plutôt bien pour nos amis de Pittsburgh. Le meilleur début de saison de SP avec ses clubs. Il y a déjà eu tout un départ à un moment donné, à mon souvenir, avec les Royals de Kansas City qui avaient terminé, à mon souvenir, premier au classement général. Il y a peut-être 3 ans. Et c'est Paul Skeens, c'est le dernier match de la semaine numéro 5. C'est donc les partants numéro 1 qui s'affrontent. Ça veut dire Paul Skeens face à José Soriano des Dodgers. Alors évidemment, les Pirates sont largement favoris. En 6 matchs, 6 victoires, aucune défaite. Premier au classement sur 18, les Dodgers. Ah, mais les Dodgers ont monté au classement, ils sont maintenant 10e. Ah oui, ils sont rendus à 3 victoires, 2 défaites. Alors, on a commencé difficilement avec 2 défaites. Après ça, 3 victoires consécutives pour les Dodgers d'Alexis. On a battu les Yankees, entre autres. Les Aces de Sacramento. Et on a battu aussi les Marlins 7-6. Et là, c'est un but sur balle. Attention, Hunter Goodman va challenger. Et ça reste une balle. José Ramirez. On va aller voir les statistiques des joueurs des Dodgers. Hein? Ramirez au bâton, c'est sûr là. Deuxième prise. Il frappe pour 357. Et s'est réveillé dans le dernier match. 5 en 14. Vous allez dire, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de présence pour un gars qui a joué 5 matchs. Mais il y a 5 buts sur balle. C'est ça l'affaire. 526 d'OBP. La balle est frappée dans la droite en hauteur. Josh Springer saisi. Et Ramirez est le seul qui a volé des buts pour les Dodgers. Mais attention, il en a volé 4. Et voici le vétéran Mike Trout qui commence tranquillement. Il fait pas un circuit son dernier match. Il a 4 points produits en 5 parties. Mais sa moyenne est encore basse. Et là, on s'en va au deuxième. But volé. Otto Lopez. Son premier larcin cette saison. Et est-ce que les Dodgers, écoute, pourraient causer une surprise et faire subir un premier revers aux Pirates? Un haut ballon et Springer près de la rampe va saisir. Lopez va évidemment partir au 3e. Alors, avant que la manche se termine, allons voir du côté des Pirates et Paul Skeens. C'est son deuxième départ. Il avait été excellent. 7 manches lancées. Aucun point mérité. Le meilleur départ de la Ligue, probablement. Une victoire, aucune défaite.
C'était bien évidemment un départ de qualité. C'est une flèche au premier capté, la menace s'éteint ainsi. Et les Pirates s'amènent au bâton. La folie de Pittsburgh va-t-elle se poursuivre à l'attaque? 50 points marqués en 6 matchs. C'est plus de 8 points marqués par match. Écoute, c'est 1 point par manche à peu près. 1 point par manche. Alors, les statistiques, je vous dis, c'est des statistiques complètement folles. Pete Armstrong, c'est un des plus faibles. Avec 308 de moyenne. Ça commence bien, hein? Un des plus faibles, j'ai bien dit. Un circuit, 6 points produits. Vous allez dire 6 points produits. C'est 1 point produit par match, c'est incroyable. Ben, il est même pas dans les 3 premiers producteurs de points. Alors, quand on va dire qu'un frappeur a 308 de moyenne, 2 buts volés, 1 circuit, 6 points produits en 6 matchs, puis on va dire, c'est même pas dans le top 3. S'imagine ce qui s'en vient comme chiffre. Hein? La balle est fait par lieu sûr dans la gauche. Et déjà, un pirate à bord. Un pirate à bord. 5 joueurs réguliers ont des meilleures moyennes que Pete Armstrong. Et là, il va tenter un 3e but volé cette saison. Les Pirates ont aussi de la vitesse, hein? Pas juste des circuits. On a volé 7 buts déjà en tant qu'équipe. Alors, la tâche sera colossale quand même pour les Dodgers face aux Pirates. TJ Abrams au bâton. 346 de moyenne, 2 points produits. Lui, il n'y a pas de circuit encore. Imagine, mec, lui, il débloque. Les Pirates ont déjà frappé 18 circuits cette saison. 18. Évidemment, Josh Naylor en a frappé 7. Mais il y a Kazuma Okamoto qui en a 4. Jazz Chisholm en a 2. Hunter Goodman en a 2. Ah, ça frappe. Ça frappe. Et là, Soriano est rendu à 12 tirs. Toujours pas trouvé le moyen de retirer un seul joueur des Pirates. Grosse balle. À l'extérieur, un but sur balle. Oh là là. Oh là là. Déjà, ça pourrait être l'invasion. Et déjà, on pourrait mettre le match hors de portée. Les Pirates l'ont fait souvent après une manche ou deux, c'était fini. Et la balle va traverser le champ-centre. Josh Naylor. Le gars à 70 de contact. 519 de moyenne, ça va grimper. Là, c'est la... Le jeu est complètement buggé sur Josh Naylor. À n'y rien comprendre. Ça se poursuit. Évidemment, à Pittsburgh, on est content. Jazz, Salmon, c'est déjà 1-0. Ça sent la catastrophe au niveau du suspense. Et peut-être la fin du match bientôt. Pas de retrait, on approche à 20 lancés. Eh bien, les Pirates semblent être vraiment l'équipe indestructible cette saison. Des gros noms quand même quand tu regardes. Pete Armstrong, il y a de la vitesse. Josh Naylor, sur papier, c'est un des moins bons. Là. Ça a été sélectionné tard, ça. Là. Et voici un premier retrait. D'ailleurs, allons voir quand est-ce qu'il a été choisi. J'ai ça, ces infos-là, me semble. Dans la MLB-VL. Sans surprise, le premier choix des Pirates, ça avait été Pete Armstrong ou Paul Skeens, je ne me rappelle plus. Ça a été Paul Skeens. Le deuxième choix, ça a été Pete Armstrong. Même pas. Hey, Pete Armstrong a été choisi tard, là. Ça, c'est un gros vol pour SP. Ça a été CJ Abrams. Le troisième choix, ça n'a même pas un peu. J'hallucine-tu des bulles? Ça a été pissé. Là, c'est une balle à double jeu. Et finalement, on n'aura pas la grosse manche. 1 point toutefois. Soriano est content parce qu'il commençait à avoir beaucoup de lancers au compteur. 1-0, mais les Pirates déjà, hein? La pression est déjà sur la défensive adverse. Les Dodgers se ramènent au bâton et Wilson Contreras s'amène.
En quatrième ronde, SP et ses pirates se sont dirigés vers Jazz Chisholm. En ronde numéro 5, attention, Gavin Williams. On a pris Gavin Williams avant Josh Naylor. Rien pour vous dire comment les chiffres de Naylor n'étaient pas impressionnants pour personne encore. Là. En ronde numéro 6, est-ce qu'il est apparu, Josh Naylor? Oui. C'est en 6e ronde qu'il est apparu. Rien pour vous dire, on a des O'Neal Cruz, Kevin McGonigal, Stephen Kwan ont été choisis avant lui. On les nommera pas toutes, là. Nico Horner a été choisi avant lui. Et vous voyez, il est en train d'exploser la ligue, Josh. Avec sa moyenne au-dessus de 500. Ah, au-dessus de 530 même. Pour l'instant, en temps réel. Alex Bregman. 7 circuits, on le rappelle. Pour Josh Naylor. En 6 matchs, hein. Alors, il y a lui et il y a Jordan Alvarez. C'est les deux seuls qui frappent des circuits, là, on peut dire, en gros, pour résumer le début de saison. On dit début de saison, mais bientôt, ça va être la moitié de saison. C'est une saison de 17 matchs, fait que je dirais que quand tout le monde va avoir fait les 9 matchs, là, on va avoir dépassé un peu. Est-ce que le simulateur a de la misère à reconnaître Josh Naylor? Parce que d'habitude, quand les joueurs vont très très bien, ben des fois, après ça, les matchs d'après, ils diminuent un peu puis ça rééquilibre à la longue. Mais avec Josh et Jordan Alvarez, il n'y a rien qui change. Il y a quelques autres joueurs aussi. Chase DeLauter, il y a 2 retraits déjà. Et là, imagine si on marque d'autres points après avec Paul Skeens. On rappelle, Paul Skeens n'a donné aucun point depuis le début de la saison. Et là, puisque je sais que SP va sûrement réécouter plus tard, la balle est frappée d'aplomb par DeLauter. Et ce sera facilement un double. Et sans forcer. Un coureur en position de marquer après 2 retraits. Voyons voir si le bas de la formation va réussir à créer l'égalité. Avec TJ Friedel. Alors, comme ces deux-là vont sûrement réécouter plus tard, je vais... Puis qu'il n'y a personne en ondes, je vais sûrement arrêter la diffusion, mais après 2 manches. Tiens, je vais faire 2 manches. Je sais qu'ils vont réécouter. Je reviendrai en fin de match. Friedel fausse balle, 1-1. Je ne sais pas s'il y en a qui ont participé à la classique Vintage de Robbie. Ça a l'air bien. Je sais pas si c'est fini, en fait. 2-1. 3e balle, le coureur. Il s'était aventuré un peu loin. Finalement, il est revenu à temps. 3 balles, 1 prise avant de voir Francisco Alvarez. Et c'est un but sur balle. Oups, après 2 retraits, Paul Skeens doit travailler, là. Mine de rien, 36 tirs. Voyons voir si Francisco Alvarez va le faire travailler encore. Ça peut aider les Dodgers à rester dans le match si on réussit à empêcher Skeens de lancer un 7 manches. 0-2. On n'a pas mordu à la rapide. Ben, finalement, c'est une pas si pire bagarre qu'Alvarez livre à Skeens, qui dépassera les 40 tirs. La balle est frappée d'aplomb, ça a sorti du gant. Et le relais ne sera pas à temps. Ça sera un simple à l'avant-champ. Bel effort du 3e but qui a sauté pour capter. Mais tout le monde est sauf et les buts sont remplis pour Otto Lopez. Lopez a eu un but sur balle en début de match, volé le 2e, mais sa moyenne au bâton n'est pas encore là où elle devrait être. Et voici une belle chance pour lui d'en frapper un coup sûr et revenir et ramener les Dodgers. Mais Paul Skeens, attention, c'est plus le, il n'est plus à 99 d'overall. Il a quand même des failles un peu. Et là, Lopez laisse passer les 3 premiers tirs. 1-2.
Et Lopez, des fois, il a une bonne vision. Il peut gruger des lancers, lui aussi. Et une bonne vision au bâton, 2-2. Attention, ça se complique là, pour Skeens. La balle est frappée, ça va être un souvenir. Ben, c'est une excellente manche, là. Après 2 retraits, surtout pour les Dodgers. Tous ces tirs-là. À l'intérieur, ça manque. Attention, le prochain tir est crucial. But rempli, compte complet, tout le monde court. En plein cœur, il regarde passer, il encore ça. Ils font encore ça. Hier, ça n'a pas arrêté de faire ça. En soirée, les 2 matchs. À compte complet, il regarde passer des rapides en plein cœur. Fin de la manche. Et on laisse 3 coureurs sur les buts. Et les Pirates sont de retour en fin de deuxième. Ça va être ma dernière à l'animation. On va vous laisser avec San Diego Studio tout de suite après cette demi-manche. 1-0 Pirates. On avait une chance, là, mais quand une équipe bousille une telle opportunité, souvent, qui en profite? Ben, c'est l'autre. C'est l'autre équipe au retour. Souvent au retour. Ça motive les troupes. Les Pirates, vous le savez, c'est en moyenne... là, ce retrait au bâton va donner un coup sûr. Ça va donner un go au premier. Incroyable. Tout roule pour les Pirates cette saison. Il n'y a pas grand-chose là qu'on peut faire, en fait. Tous les petits mauvais bons, ça va d'un bord. Les affaires sont partis pour rester invaincus. Là. Tout un début de saison pour le noir et jaune. Josh Springer. Alors, les Pirates, c'est pas compliqué. Imaginez s'ils ont une moyenne d'1 point par manche à peu près. Imaginez qu'il y a toutes les... Je pense qu'ils sont à 100%. Ou 95% du temps, avec au moins un gars ses buts chaque manche. Là. Il y aura toujours des... Oh, il est retiré. Mauvaise idée de voler le coussin. Il y a 2 retraits. Ça va aider Soriano. Je pense que c'est une bonne idée, celle-là. Brent Rooker, là, c'est une couple de fois, je le vois partir à voler, mais il se fait piéger. Il est pas très rapide, et là, ça aurait coûté un point. Là. Cette frappe de Springer, ça donnera un double. Quelle mauvaise décision de Rooker. Ils viennent de perdre un point. Hein. Alors, nous voici avec Tyler Soderstrom et Soriano. Lui aussi, après 2 retraits, ça semble un peu perdu. Mais là, le tir suivant, mauvaise présence de Soderstrom. Et les Dodgers s'en sortent sans donner de points. Une erreur de jugement, selon moi, de Brent Rooker empêche les Pirates de doubler leur avance. Mais déjà, ça brasse, là. On le voit, la pression est quand même là. Alors, pour les autres manches, je vous laisse avec SD Studio. On vous souhaite un bon match. Et SP, Alexis, peut-être plus tard dans la soirée, vous allez l'écouter. Désolé, c'est trop chaud dans mon condo. Présentement, il est à 27 degrés pile. Mais après-midi, ça va être à 29, 30, 31. Alors, je peux pas diffuser après-midi. En soirée, peut-être à 20h30. Alors, je suis allé avec le match qui restait à faire dans la semaine numéro 5. Alexis, en passant, petit message. Tu m'avais dit que tu apporterais des modifications à ton line-up bientôt. Mais là, ça fait 7 jours. Je suis parti en road trip. Si tu as d'autres choses à modifier, tu me le dis. Et on appliquera les modifications pour le prochain match. Et là-dessus, bonne fin de partie. Ce soir, c'est qui ce soir? Oh, late with the swing there. Wow, good luck catching up to that one. Oh! Tu viens en condo? Oh, moi j'habite en condo. Gets a piece and stays alive. That one just misses. Full count now. And that's outside of his ball 4, and he's on base. His ability to draw walks has been something that's been part of his career since day one. And now the DH, Liam Hicks.
He's 0 for 1. Trout on the move. Strike in there. And safe. It's a stolen base. Move to second. And diving back is Trout. And it's second. And that's through there for a strike. 0-2 down. He's clearly out there throwing pitches in this situation. First base is open. He walks it. No big deal. And that's too high. Stays alive. Fights that one away. Still 1-2. Got it. And that's in for a strike. Contreras wants another look at the called strike. It's a challenge. And the strike is overturned after review. Still 2 challenges left for them. Runner at second, 2 down. We're here in the top half of inning number 3. Misses just off the outside edge. I think that was a strike. He hasn't wanted to challenge him. Both of those pitches off the plate away. Don't expect anything down the heart of the plate. You may just have to be patient and take your walk here. The 2-1. And that clips the inside corner. Swings through that one. It's a strikeout. Back here in Pittsburgh, and now the Pirates leadoff man, Pete Crow Armstrong. Up. No, that's a balk. Late on that fastball. Just not able to catch up to that velocity. Sharp grounder, that's through for a base hit. And a good start to the inning. Everything came together for him. Smashed that one through the infield for the knock. When it's hit that hard, it makes it very tough on the infielders to make any sort of play. War. Here goes the runner. Pitching for a strike. Going to second. Fouled off. And they'll do it again. Runner in scoring position. Nobody out. You're in the last half of the third. Well, triple digits on the gun. I know there are more pitchers that can reach that now than in the past, but it's still impressive to watch. It's off his shoulder, eats him up. Headed to the plate. In comes the run for second. The second is safe. Back-to-back base hits. I know it was a ground ball, but it was absolutely hammered through the infield. That's not one you're excited to get in front of if you're an infielder. You know they used to say, charge it. Crazy. Naylor in the box now. Takes strike 1. Abrams leads off second with nobody out. And a foul ball. The 0-2. Line drive. And foul ball. The 0-2. In the dirt, blocked. No outs. Runner on second.
in the dirt. That missed by a lot. And it counts full. Hard hit, right side. One gone, bottom of the third inning. Up next for the Pirates, second baseman, Chad Chisholm Jr. That one finds the zone. It's 0-1. Right through there for a strike. He's trying to stay away from this lefty, knowing that a lot of left-handers like the ball down and in. 0-1. Fouls it back with 2 strikes. And a base hit knocks in a run. Really nice job of 2-strike hitting that at bat. Other than ripping one into the gap or blasting one over the wall, there aren't a whole lot of hits that are more satisfying than a nice line drive in the center field. So that definitely felt good. Gooden in the box now as he looks at ball 1. Second plate appearance of the day for him. And he grounds one to the right side. Can't glove it cleanly. Flips it, and it's in time. It wasn't the smoothest play you'll see today, but they still get the out. Designated hitter, Brett Rooker. Swings through that one for strike 1. Runner at second, 2 down. That's in there. 0-2. Rips that one to right. Put the extra bases. Jazz on his horse coming around third. In comes the run for second. Good 2-strike hitting right there, Berg. A bit of a lost start for some, so that was nicely done to beat the odds. A well-deserved double on a great swing. Got everything going on time. He stayed balanced and he squared it up about as well as you could possibly ask. Okamoto in the box now. Takes strike 1. With how good these offenses are, there's a lot of ball game left. Yeah, that's fouled off. And on second, 2 down. Nope, outside. Ripped on a line to center. And that is that. As we go to the top of the 4th, and at the plate for the Dodgers, Alex Bregman. That one at triple digits. You know, these Dodgers doing a great job, Boog, of just waiting for the right pitch to come their way. And I'm seeing very patient at-bats out of them. They've worked 3 walks already, so that proves they're not anxious up there. They're sticking to their game plan, and it's working. Sharp grounder. That's through for a base hit. Everything came together perfectly for him right there. Once you get the ball by the pitcher, there's a lot of base hits up the middle, even on ground balls. So a nice job to use that big hole and get himself a hit. Close one, doesn't get the call. Ball 1. On a line, and that's got extra bases written all over it. Makes the turn at second, heads for third. Here comes Bregman around third. He'll score easily. It's 4-1.
Couple of hits in a row for him here. Showed a willingness to drive that pitch the opposite way. Didn't get jumpy, didn't try to pull the ball. He let it get deep, took the barrel right to it, and then extended through the swing for the line drive base hit. Friedl takes a ball as he stands in for the second time. One on, nobody out, a run in, top half of inning number 4. Next pitch misses outside, and the count is 2-0. That one in there across the letters. And it's even up. That one is absolutely belted. Off the base of the wall. The run scores from second. It's an RBI single, and they cut the lead to 2. Friedl gets his lead at first, nobody out. And there's a foul ball. The 1-2. Strike 3. Scheme sends him packing. Back to the top of the Dodgers order. And now the shortstop, Otto Lopez. He's 0 for 1. And a ground ball to first. To second, Abrams. What a double play that was. Inning over. Bottom of the 4th, and it'll be George Springer to step to the plate. George Springer. There's a strike. Well, he hasn't quite settled in out there. 4 runs in 3 innings. He's going to have some quick 1, 2, 3 innings to pitch deep into this ball game. 1-1 now. Last couple of pitches breaking balls away. I think he's going to have to come firm inside to be able to open up that location if he wants to go back there later in this count. Two now. Swing and a miss, struck him out. Up next for the Pirates, left fielder Tyler Soderstrom. Breaking ball, and that got him. Hit by pitch. Thank you, mate. Up next for the Pirates. So the Pirates batting order turns over. Pete Crow Armstrong digs in now. He's 2 for 2. Now quick throw to first. Soderstrom dives back in safely. Grounds one to short. Lopez. They take the force out as they pass up the chance at the double play. Up next for the Pirates, the shortstop, DJ Abrams. Tap foul at the plate. Now the 0-1. In the air, left field. Reaching for it, makes the catch. Back here at PNC Park, all set for the start of the inning. Jose Ramirez steps to the plate for the Dodgers.
Right through there for a strike. Ramirez measures 5 feet 8 inches, a member of the 1,000 hit club, and he was born in the Dominican Republic. Here's the 0-2. Popped up. Okamoto settles underneath it. 1 away. Up next for the Dodgers, center fielder Mike Trout. No, that's a ball. That's off the mark, and that's ball 2. That one in there to Mike Trout. Next offering misses down and away. What a stop. Throw to first. It's there, and that's a great play. Well, he's doing a nice job of keeping the ball out of the air. Lets the defense work behind him with another ground ball. Good execution. Hicks That's the ball. up for the 3rd time here. Watches that one miss. Hey! 2 down, nobody on. There he goes. Hicks tries to check his swing. Now a look to 3rd. Did not go. And that's outside. Gets a piece there. We'll do it again. And a payoff pitch. And there's ball 4. Gosh, another walk in this one. Man, he is Up having next some for the real Dodgers, issues with first control. baseman Wilson Contreras. That one finds the zone. That's strike 1. There was a high velocity fastball in the zone. I think a little frustration from walking the previous hitter. Drilled out towards left center field. That's well struck. Way back there. It's got a chance. Makes the catch up against the wall. Back here in Pittsburgh, ready to go for the last half of the inning. Well, he's been knocked around pretty good so far, but they've got him back out there at least to begin the inning. Well, and you wonder just the strength and perhaps the health of that bullpen for him to go back out there. But he's taking this one for the team. Perhaps he can stabilize things and the offense can score some runs for him. You know, these Pirates, simply put, are producing a lot of quality swings. We've heard lots of loud noise coming from... Swing, and this is ripped down the right field line. Way back there. Out of here. A solo shot. And they add on. It's 5-2. So the Dodgers have a new arm on the mound. Brent Petro. He's into the game with the bases empty. Jazz Chisholm Jr. now. He was the big part of the field last time. Nice liner to center. Right side. And it finds its way through for a hit. And the man at forward. Waste no time there. He kind of rolled over on this pitch a little bit, but he got him knocked behind it to shoot it through for a knock. And we'll take that anytime you can get him to find a hole. Close, but call the ball. Ball gone. I thought that was a strike, and here's a challenge. It just shaved the zone. So they've still got both their challenges. Step off, throw to first. And he's back safely. Rudder takes off. Oh, great stop. Nicely done for the out. Up next for the Pirates, designated hitter Brent. So now with one away and a man at second, Brent Rooker, the next Pirate to hit. RBI knock for him last time. Now a chance to drive in another run.
Alors, écoute, ça soulève des questions. C'est tout ce qui se passe avec Josh Naylor en particulier. Parce que ça change la façon de voir le jeu. C'est à quel point on peut se fier aux statistiques. Oups, ça va tuer mon son. Évidemment, moi quand je dis Josh Naylor, j'en peux plus. Là, rien contre SP, évidemment. SP, ça faisait 2 saisons. Écoute, depuis l'automne passé que les Blue Jays, dans le mode franchise, ça allait pas du tout. Là. Ils méritent de gagner. Là. Ils méritent de finir premier même. Mais moi, je regarde beaucoup le réalisme. Je comprends que le mode exhibition, c'est pas comme le mode franchise. C'est pas des semaines, puis ça suit, puis de la fatigue. Bon. Mais là, de voir Naylor rendu avec 8 circuits en 7 matchs et frapper en haut de 550, ça devient tellement gros et caricatural que je me demande à quel point le mode exhibition est viable. Parce que, comment on fait pour drafter après? Faut deviner au hasard un gars ordinaire qui va détruire la ligue? Il y a aucune logique là, dans ce qui se passe avec ça. C'est le cas de Josh Naylor qui est le plus problématique, on se le cachera pas. Là. Même si tu me dis Alvarez, c'est pas le même cogneur que Josh Naylor. Là. Il est 2 fois meilleur. Donc, on pourrait accepter qu'un Alvarez ait un circuit par match pendant quelques matchs, mais encore là, même Alvarez, s'il finit avec 18... c'est quoi dans la saison? C'est 17 matchs, 17 circuits, c'est pas normal. Ça devient... Le côté réaliste et puis là, ça devient plate, il y a moins de stratégie un peu. Là. Ça vient un peu random. Je pensais que ça ralentirait dans le cas de Josh Naylor, mais non, c'est un circuit par match. Tous les matchs, il y a un circuit. Et il y a 2-3 coups sûrs. Fait que on se demande à quel point ça sert de se faire une défensive contre ça. Bref, c'est-tu un bug du 2026 en mode exhibition? Parce que là, moi je me questionne parce que ça me prend à peu près 10 heures de prendre des photos avec des statistiques. Ça vaut-tu la peine que je fasse ça encore? C'est ça ma question en fait. C'est ça la réflexion qu'on aura après la saison. C'est dommage parce que c'est vraiment le mode le plus fun parce qu'on voit tous nos matchs là, mais je suis confus. Je suis content parce que le monde aime plus ça, mais je suis déçu parce que l'anomalie semble grave dans le cas de quelques joueurs, surtout Naylor. J'essaie de comprendre pourquoi. Et pourquoi lui, là? J'essaie de comprendre, il était à 70 de power. Je veux dire, il y en a au moins 30 meilleurs frappeurs. Là. Il a été choisi 5e ronde, 18. Il a été choisi même pas dans les 100 premiers joueurs de la Ligue. Alors, pourquoi tout d'un coup? Je comprends que ça arrive des anomalies, mais lui, c'est vraiment... Là, on est prêt. C'est le 7e match. C'est presque la moitié de la saison. Ça continue. Je me questionne. Et oui, les Pirates ont une très bonne attaque. Là. Tu regardes ça, le PCA là, qui a été choisi tard. Là. Oh, très bon pick. Hunter Goodman, des bons joueurs. Là. Il y a tout un club, les Pirates, mais il me semble qu'à un moment donné, un mauvais match, ça peut arriver où tu ferais juste 2-3 points, 4 points au pire. Mais là, c'est vraiment 1 point à toutes les manches. Là, je vois que c'est plus Paul Skeens, c'est AJ Puck. Ça sera pas un QS cette fois-ci pour le droitier. Mais je pense qu'il a lancé 5 manches, alors je crois qu'il est éligible à la décision. 5-2, c'est encore un match à la portée des Dodgers, c'est ça qui est le pire, mais si on se fie à la moyenne, il va y avoir encore d'autres points là, du côté des jaunes. Du jaune et noir. En tout cas, on va réfléchir à ça. Je ne sais pas comment contrer ce manque de... ce petit côté-là là, de random avec Josh, mais... Et je vous jure que j'ai pas boosté ces chiffres, là. Vous savez à quel point je suis un puriste et j'aime ça quand le petit côté réaliste reste un peu intact, mais là, c'est...
Pirates sont littéralement en feu. Ça, c'est correct. Même avoir 10 victoires d'affilée, ça se peut, là, tu sais. C'est surtout le fait Naylor. C'est le fait Naylor. Bref, on va arrêter d'en parler. On va continuer de regarder le match via SD Studio. 1-2 now. Got him swinging. Up next for the Pirates, left fielder Tyler Soderstrom. Swing and a line drive ripped out into left center field and a touchdown for a hit. Makes the turn. He's digging for second. Here's the throw, but he's in there easily. Didn't take long to get a result for that at bat. Pretty much a model swing on that one as he ripped it into the opposite field gap. And I'm sure he's going to be watching that one back on video because that's the kind of swing you want to bottle. So many positives that led to that knock. Pro Armstrong up to bat next. Lays off for a ball. Hit in the air, center field. Trout under this one. And there's 2 down. Now pitching for the Dodgers, Lucas Ursig gets the ball now. Pretty tight game, so they're looking for quality pitches out of him right here. Got to do his best to keep the score right where it is. Swinging a foul straight back. And it's second. Outside with a breaking ball. Swing and a high fly ball, well struck. Ranging back. Stretches out and hauls it in. Welcome back for the 7th. We have a new pitcher on the mound. Matt Strong. Francisco Alvarez getting ready to hit. 1 for 2. That one's in there. Strike 1. Strong, a former All-Star. He features a 4-seam fastball, a slider, a sinker, and occasionally uses a cutter. Slice to right. Springer takes it in for the out. And there's 1 down. In the air, right side. Springer on his way over. Pulls it down and he makes the catch. Here's Jose Ramirez. 0 for 3 in this one. Jose Ramirez. This one in the air, center field. And that is that. Back here at PNC Park, bottom of the 7th, Josh Naylor now at the plate. That's a little high, and it's 1-0. Ursig, pretty much every manager's dream coming out of the pen. High strikeout, low walk. That is a recipe for success. Well, for a manager, when you can have that one special arm in the bullpen that you know is just reliable, tell you what, that makes his job a whole. And now this one's a rocket to right. Way back there. Gone. Another homer. His 2nd home run of the game. And they tack on to their lead. It's 6-2. As a hitter, are you thinking swing from pitch 1?
I'm trying to get comfortable. I'm trying to recognize what's he got today. What's he going to throw? How's he going to come at me? Try to get as much intel as you possibly can to give yourself a chance to succeed. Right through there for a strike. Pulled hard, but it's a foul ball. Nobody on, nobody out with a run in. Near the bottom of the 7th. Fly ball down the line. And there's one away. It's a good recovery, though, after giving up the home run. Not allowing it to stay in the head, but going to work at the next hitter, and a tough one at that. Goodman now at the plate as he swings through strike 1. Slapped hard the other way, but foul. That's a ball. Swings through it, and that's a strikeout. Up next for the Pirates, designated hitter, Brett Rooker. High fly ball lifted into air right field. And that is that. You don't want to be up all on the sideline, meet me in the middle. Back here in Pittsburgh, at the top of the 8th, Mike Trout steps to the plate for the Dodgers. Back one. This one popped up. Foul ground first base side. Reaches over the wall, and he's got it! Up next for the Dodgers, the designated hitter, Liam Hendriks. Outside low, ball 2. Well, he came right at him right there, challenged him with the 2-0 fastball. Not sure exactly what he was looking for, but got to imagine that's a confidence booster on the mound. You're in that hitter's head a little bit. That one close, ruled the ball. 3-1 now. This one ripped, but foul to the right. So now 3-2. In the air to left center for Armstrong. Gets under it. 2 up, 2 down. Now pitching Brian for the Abreu Pirates, on to pitch out of the pen number here. 52, And he's got a nice Brian lead to work with, so he should come in throwing strikes, attacking these hitters. Wilson Contreras now up to the plate. Two down, nobody on. And we're in the top of the 8th. Swings through that one out in front that time. There's a swing and a drive. That ball's carrying. And caught on the warning track. Not quite enough behind that one. So they turn things over to the righty, Garrett Whitlock. Well, they need someone to stop the bleed and keep the score right where it is. Seems like a tough task today with the way this lineup is swinging.
Even with really good velocity, two-seam fastball up in the zone to a left-handed hitter, even though that velocity is good, you see it really well, and it can be a dangerous pitch. Got him swinging for the K. Tied him up on a fastball inside. Right fielder, George Springer. Strike. Woo. Swing and a miss as he was out front. Next offering is downstairs. On the ground, Bregman whips it to first. That takes care of Springer. 2 down, bases empty. So next to the plate for Pittsburgh, Tyler Soderstrom. Soderstrom. Just missed. Hammered down the right side, but foul. Two down, nobody on. So a foul ball makes it 1-2. Ball. Stays alive. The 2-2. On the ground, out to short. The throw to first, and it's a 1-2-3 inning. Hey, you. This sound like Stevie put ribbons in the sky, put them high, shattered like ceiling, sprinkle piece of the pie. All rise, all lies, vehemently scrutinized. Wasn't meant to survive, but we stand in the drive. Back here at PNC Park, and at the plate for the Dodgers, Alex Bregman. That's a ball. Now one miss. There's a line drive to left field. One down. That's one of those at-bats where you have to remind yourself it's about the process. He did everything right there. Nothing to show for it. But in your mind, you have to convince yourself that it was a very good at-bat. Ball. And ball one. Next pitch is outside. And there's a ball. Well, I would expect in this 3-0 count, you're taking all the way. See if they'll walk you. Pumps in a strike, and now 3-1 the count. And he walked Take it, him. babe. Catcher challenge. We'll take another look. Next for the Dodgers, left fielder, TJ Friedl. And that one field trying to strike zone. So they get to hang on to their second challenge. That's a good That's at bat four. right Take your there. base. He was down early in that plate appearance. Works the walk. TJ Friedl. Next for LA, TJ Friedl. Foul ball there. There we Friedl go. checks his swing. Appeal down to third, and he held up. Man at first, one away. In the air, left field. Soderstrom settles underneath it, and he makes the catch.
Dodgers. Catcher, Francisco Alvarez. Delauder, the runner at first with 2 gone. Hardliner. Ball game. Whether you're a season ticket holder or you just come to a couple of games a year, to see your team win at home, there's just something special about that. Good job by this team to get it done for the hometown fans. And your final 6-2. For Chris Singleton and our entire crew, I'm John Shelby saying so long. Alors, marque finale, les Pirates 6, les Dodgers 2. Ça, c'était le pire match offensif des Pirates cette saison, mais Paul Skeens et la relève n'ont donné que 2 points, mais on retient encore une fois l'anomalie Josh Naylor qui continue. 2 autres circuits. C'est 2 ou 3 circuits. 3 contre un moment donné dans une soirée. Là, c'est 2. Un moment donné, c'est 1. Quand il est tranquille, c'est 1. Bref, il doit être rendu à 10 circuits déjà en 7 matchs. L'anomalie Josh Naylor. Et on va, écoute, le box score des Dodgers, seulement 5 coups sûrs. Faut dire qu'on affrontait Skeens. Ça n'a pas été la meilleure sortie de Skeens en plus. Bivolé pour Trout et Lopez. Soriano a été dévasté, mais c'est pas de sa faute. Là. C'est les Pirates et Josh. La relève était pas si mal après. Alors, c'est reparti pour les moyennes en haut de 400 avec Pete Crow qui va grimper. Josh Naylor, évidemment, qui frappe pour 600, je crois, maintenant. Il est rendu à 600, le 3 en 4. Il est plus, c'est fini, là, ça frapper pour 500. Là. Il y a d'autres objectifs, là. Puis 11 coups sûrs, c'est un des plus bas taux. Je pense que c'est le plus bas taux de coups sûrs dans un match pour les Pirates. Les lanceurs étaient là. Buvolé, Crow, Armstrong. Atteint par un tir, Soderstrom. Skeens a lancé 5 manches, donc il a la victoire. Ça n'a pas été son meilleur, hein? 5 coups sûrs, 4 buts sur balle. Mais c'est assez pour la win. La relève a été parfaite. Fox, Stram et Abreu. Alors, écoute, c'est un autre match c'est un peu un copier-coller dans le cas de Josh Naylor. C'est toujours un peu ça qui se passe, mais c'est ça qui se passe, je te dis. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on va remettre en question le mode exhibition et on réfléchira à quelque chose. On va attendre que les 17 matchs soient joués, là, mais déjà que Naylor ait 10 circuits, même après une saison complète, ça serait un peu étrange. Alors, on ne sait pas ce qui se passe, en fait, avec les programmeurs et le lien qu'ils ont avec Josh Naylor. Et là-dessus, écoute, je vais revérifier pour être sûr qu'ils ne sont pas 99 partout, mais je pense pas, sincèrement. Et là-dessus, une bonne fin. Bon vendredi, profitez-en. On joue au tennis avec Coron à 2h, imagine-tu? On va crever.